race, ethnicity, density of population, economic factors, etc., education, etc. So many things are, but for us, for we medicals, with some of these socio-economic, economic indicators related to us, that is important. But in broad spectrum, demography means, always remember, as it is the study of human population, scientific study of human population, that is the human population, all types of characteristics are measured, right? So, but we are mainly concerned, I have already told you, probably you have heard the term morbidity, I have already told you, mainly morbidity, how morbidity has been expressed, or I mean it is reported. There are some rates are there, probably in the epidemiology class it has been discussed, incidence rate, prevalence rate, etc., and all those things. Then mainly, last class we discussed mainly mortality statistics. Different mortality statistics, how will you, if some question comes that how mortality can be expressed or how mortality can be reported. So, by these different parameters, always starting with simple one, death rate or crude death rate, then other different types of proportional mortality rate, etc., infant mortality rate, maternal mortality rate, you have to mention all, etc. Out of this, one or two, you may have to know more. I have already told you, you have to understand more. Sometimes these are very, very important. Infant mortality rate, maternal mortality rate, death rate, etc. is important. Another simple thing I am telling you, this is a very simple question of the question. They may ask you, what is the present death rate? I don't know. Do you have any idea what is the present death rate of India? I don't know the exact number also, but you have to nearer to it. Every year, Registrar General of Statistics, they are doing the survey, and every year in the paper, in the net and all those things, latest books it is coming, in the newspapers it is coming. So, already I have told you the death rate is the defined number of deaths per 1,000 media population. So, what is the present death rate? I have told you these are school level questions, or secondary level maximum. At present, probably death rate is around 7 per 1,000 population. 7, around 7. If somebody says 20, তাকে fail করিয়ে দেওয়া হবে, but somebody says very near. But if you, I may not be correct 7 or 8, probably 6 to 7 or like that. I don't know exactly. Because every year it is changing. Death rate is declining. It is not. Birth rate is also declining. We will discuss it. What is called demographic cycle, what civilization wants. Meaning is in the, so those things are heading. Today, I will not discuss in detail about morbidity. As you know, morbidity is expressed by incidence rate. Always remember, incidence is new cases of illness. Suppose if anybody asks you what is the incidence rate of malaria, that means he wants to know the incidence, new cases of malaria of today, has been diagnosed today, or incidence rate of malaria for the last 1 month, or incidence rate of malaria for the last 7 days, or like that. That is, always remember, new cases of illness. আজকে যে রিপোর্ট করছে, যেটা ব্লাড দিয়ে বলা হয়েছে যে I mean malaria is diagnosed. But some cases are there, already this particular person A or B suffering from malaria last week, last month, or 2-3 months back, that will come in the prevalence rate. So, prevalence rate is both new cases of illness and old cases of illness. এটাকে বলে prevalence. Okay. So, if that means if prevalence, what is the prevalence of TB? That means at today, but always remember, every parameters, that may be birth rate, death rate, etc., always I have already told you period. When they have to mention a particular period, last 1 month or 1 year, etc., or like that. So, if anybody asks you what is the prevalence of TB today, that means today diagnosed case of TB plus old cases that are already suffering in the community and taking drugs, etc., or under treatment, etc., etc. So, prevalence means both old and new cases of illness. Usually, both these rates are expressed in 100. Okay. So, prevalence, epidemiology are in detail discussed. So, remember the difference between incidence and prevalence is, incidence is the new cases of illness, and prevalence is both old and new cases of illness. Because these you have to do while you do studies, thesis, research study, project, etc., like that.
There is a term called in incidence morbidity statistics called case rate. Case rate is number of cases. Yeah, very simple for layman, or you can see. We don't usually use that much of case rate. But yes, sometimes for politicians, for some program managers, they want to know what is the case rate. What is the case rate of TB? That is how many, what is the number of cases of TB in the population or like that. What is the case rate of cancer? What is the case rate of particular communicable disease, etc. But this is important, case fatality rate. Fatality, you understand, fatal means how much dangerous it is this. Always remember, it is, suppose all of you know, you have the, you know the disease rabies किससे कहा है, how rabies is developed? Dog bite, or not only dog bite, dog common, always these mammals bite. It may occur due to the bite of the rat or rodents also. It may occur due to the bite of cats also. It may bite due to the bite of monkeys also. But we are very much closer to the dogs. So it is called the the rabies disease, if not properly treated, I mean immediate management, is 100% fatal. Tetanus is caused by Clostridium tetani, but how it affects? Often there is a question called soil-borne infection. Soil, in the soil, is already, কেটে গেছে একটা tetanus নিয়ে আয়. Why it is called? Because this blood may be contaminated by soils where Clostridium tetani may be there. So Clostridium tetani, I mean horse যেটা পটি বলো, যাই বলো, horse manure, cow dungs or horse dung or different type of animals they secrete, and it is in the soil and etc. it is also. So in type of soil and all those, if it is contaminated, so if your cut or injuries or traumas are soiled with those infected material, you may suffer from tetanus. If tetanus is developed, if the person is not already tetanus not given, no preventive measures regarding tetanus is called 100% fatal. If tetanus develops, the person will die. For these reasons, it is so much important that it is said that yes, always take some tetanus vaccine or like that. Okay. So case fatality rate is how it is described. It is a number of deaths due to particular disease divided by people suffering from particular disease. So number of deaths due to tetanus divided by number of people suffering from tetanus. That means how much fatal the disease is. Number of deaths due to rabies divided by number of people suffering from rabies. Number of deaths due to tuberculosis divided by number of people suffering from TB. So case fatality rate is usually very much important for communicable disease, because communicable disease incubation period is small, but non-communicable diseases incubation period is very high. Cardiovascular disease, cancer, it develops in so many years together. Okay. So case fatality. So morbidity statistics is usually four types of parameters or 4 types of statistics or 4 types of rates it is expressed: incidence rate, prevalence rate, case rate, and case fatality rate. Okay. Migration and all these things I will not discuss. All this I told, these are the social factors. Only thing, as a educated person, we should know for general knowledge what is immigration, because it changes the population. IMI means who are coming here. MEI means who are going outside. And net means IMI minus MEI or MEI minus IMI, যেটা বেশি হবে. That will be, if in our country immigration is more than immigration minus immigration, okay, like that. So net migration, whether it is minus or it is plus. Nuptiality, I have already told you, I will not discuss in detail. Marriage rate, how many marriages taking place per 100 or 1000 population. Median age at first marriage. Okay. It has been said, I have already said, there is a value called median. The last class I discussed median age. That means if in our country median age of marriage is always low, because our early marriage is taking place in our country. But in developed country, median age is a bit more.
because they most of the girls or most of the boys, they married at the higher age, 40s around, or 35 to 40, or maybe more, like that. Divorce or separation rate, this is for demographers important. Okay, it may not be important that much but anybody, you have to know if any question comes or anybody asks you. Yes, so nuptiality factors, that is human relationship, man and woman relationship, authentic relationship, is expressed by 3 parameters: marriage rate, median age at marriage, and divorce or separation rate. Okay. This is very important. Always remember, I have already told you mortality factors are important, fertility is important. What is fertility? Birth. This land is fertile. That means this land grows crops, different plants, etc. Humans are more, we are fertile. That is, we are giving birth to the babies. Okay. Always remember, I am telling you, don't forget in your life, throughout life. In books, sometimes you may not get it. Always, when fertility statistics, fertility rate, or any type, I am coming to different types of rates, any type of rate is expressed or reported, always remember, it is the statistics counted considering the live birth. Live birth. Suppose a baby is born and died after 5 minutes, it will come in the fertility statistics. Then it will come to the mortality statistics. But if a baby is born, dead baby, if baby, which is called in the term, scientific term, ki bole, baby is born, dead babies, stillbirth. Still means no norancharan, still, S-T-I-L-L. So if stillbirth is there, so that is not counted in the fertility statistics. Remember, because this is the very common mistake done by our medical officers, or our sisters, or who are going to the. So always remember, because you will not go for home to home. Your staff may go to the home to home. So he will ask, আপনার ঘরে জন্ম হয়েছিল, কটা জন্ম হয়েছে বা কি হয়েছে? That particular lady or particular person may not be knowing that birth হয়েছিল, but it was dead baby. It may come in the statistics. It will not be counted. So when, suppose crude birth rate, I ask you, what do you mean by crude birth rate? You will define me. Sir, it is the number of births per 1,000 mid-year population in a defined geographic area in a defined period of time. Always remember, any type of demographic parameters, when you describe, you must end with in a defined geographic area in a defined period of time. তোমাকে বার্থ রেট জিজ্ঞেস করা হচ্ছে মানে কি, বার্থ রেট ডেফিনেশন, তার বার্থ রেট অফ ক্যালকাটা হতে পারে, কিন্তু ক্যালকাটা হুইচ একটা তো পিরিয়ড থাকবে, last year, but this year, or in the year 2020, or like that. Always, it may be not only in the birth rate, in death rate, any type of marriage rate, everywhere. Always, if you define it or write it, you will get full marks. So, suppose birth rate, sir, it is the number of births. If somebody write live births, he will get extra bonus. But by birth means, you always remember it is live birth. Don't forget it, okay? So, ideally, it is the number of live births per 1,000, if you write mid-year, good, per 1,000 mid-year population in a defined geographic area, suppose Birbhum or West Bengal, in a defined period of time, in a particular month or particular year, etc. So, that will be your complete answer. And in formula, we always write any type of rate we are in the numerator is number of births, or you can say live birth by mid-year population, and as it is expressed in some rates, so we call it in 1,000, we expressed in 1,000. So number of live births per 1,000 mid-year population in a defined geographic area in a defined period of time. Okay. Now, very common question in the exam ask, why it is called crude? You have heard the name of crude oil? বাড়িতে দেখবে তেল কেনা গায়ে কি লেখা থাকে, দেখেছো প্যাকেট কি লেখা থাকে?
এই যে I mean the oil you are taking কি লেখা থাকে? Refined oil. That means from crude, suppose petroleum is crude, from petroleum different products are coming, petrol, diesel, kerosene, plenty, this Vaseline, you might, oh, everything, your cosmetics, all from petroleum crudes. So it is refined and different products are coming. So why it is called crude birth rate? Common sense. If you know the definition, you can understand it, why it is called crude. It is not 100% fine, exact picture of fertility. Common sense apply karo. It is the number of mid-year population. That means a mid-year population ki ache? Population means children, boys, girls, married, unmarried, divorced, widowed, all are there. So are boys giving birth, male persons giving birth, unmarried giving birth, young children or adolescent giving birth? No. Or old age after 45 giving birth? No. So it is not a pure picture of fertility. Because population, always remember, we always compare from country to country, area to area. Always, as I already, the other day I asked you, what is the parameter? You told, yes, literacy rate, everything, all are better in Kerala. So public health parameters we want to compare with Kerala and we want to develop us. Or public health parameters we want to compare with Western countries and we want to develop us. So you cannot compare this. It is called crude birth rate or simple birth rate. You cannot compare this birth rate with America because their population is different. Young population different, unmarried population different, etc. So it is called crude. Okay, is it clear? These are very common questions, sir, because the whole population, out of whole population, all are not giving birth. Who are giving birth? Only married women in the reproductive age group. So our second refined, a bit refined, is general fertility rate. General fertility rate is number of births, live births per women of reproductive age group divided by women of reproductive age group. Women of reproductive age group means, the other day somebody told, who are women of reproductive age group? 15 to 45 or 49. Your answer is correct. কারণ এখন মেনোপজ একটু দেরিতে হচ্ছে বলে sometimes we call it 49 also, but 15 to 45 for ideal India it is very good, 15 to 45. So again into 1000, good, but it is also not refined. Why? In women of reproductive age group, all are not married, all are not in sexual union, so they are not giving in birth. And even married, sometimes some divorce and separation already taking place. So it is also not very good. Next, a refined it, general marital fertility rate. That is again, I always used to tell people, say in probably I don't know whether you remember when your course course started, there was a ki bole freshers welcome. All teachers were there, principal, etc., all were there. Everybody was somebody telling it is a very tough subject you have. I always used to say, it is not, medical science is not a tough subject. I agreed to one of the teachers, he used to say, medical science is a dull subject for dull boy. Not exactly taking in it, because you see, very easy, this is history. You have to know who are going to the chemistry honors, physics honors, basic science, nuclear science. These are very, very tough subjects because all these things. You have to know a bit of physics, very fundamental, a bit of chemistry, a bit of biology, a bit of mathematics because statistics, all these things are there, and all things combined, and your skill has to develop. Medical science, you have to develop your skills. For this reason, you have to know a bit of theory. For this reason, I used to say that the other day I told you, in our time, we have seen so many patients, our clinical skill developed. Now patients, in the education system is such that they are not across to so many patients. It is much more in government medical colleges, in other it is less. So what to do? This is the system, okay, like that. So it is not. So if you see, if you understand the one formula, the other things is very easy because meaning is in the heading, general marital fertility rate, number of births per
women of reproductive number, married women of reproductive age group. Okay, and this is also not refined because I have already told you marriage rate differs country to country. The total marriage population of suppose here area from other state in hilly area or other mass state, the number of married women our country other country differs. Okay, so so many factors are there. A bit more refined is age specific fertility rate. This is much more refined, and this age specific fertility rate, that is number of births at particular age, suppose at age 20 or 20 to 25 years age group, divided by median population in 20 or 20 to 25 years age group. That is for particular that group of age. Everything always remember, sometimes every age in any scientific study you have to make a range, because you not possible that how many births at 16 years, at 17 years, 20 years, 30 years, 31 years, may not be possible. So sometimes we use range, 15 to 20, 21 to 24, like that. Okay, and always remember in range the difference must be same. 15 to 20 means difference is 5. So 21 to 26, 27 to, as you know, as per your requirement you will do. So age specific fertility rate is the number of births at the particular age or age group divided by or out of the 1000 median population of that particular age or particular age group. Okay, right? So it is a bit more, but again to compare it, it will not give you the true picture of a area or country or a state, because I have already told you epidemiological situation, mortality situation, morbidity situation, socioeconomic situation differs. So in our age specific, suppose 20 to 25 years age group, in our country maybe 20 to 25 years most of the women are married. Okay, but and also maybe divorce and separation may not be that much more. But if you compare it to other countries or other states, there may be 20 to 25 not that much of married rate. So births are not taking place. So you cannot compare it from one area. So it is not also 100% defined. Then comes very important rate which is used for national demographic goal, national population policy, is total fertility rate. Often it comes as a short note. For this reason I have given you the definition. If you want, you will get in the books or you can write it, this definition, and try to understand it. It is not that difficult. I have already discussed a specific fertility rate. So you see, average number of children that would be born to a woman or women, same, women means more, by the time she ended the childbearing age, that is up to reproductive age period. If she has to pass through all her childbearing age, conforming to a specific fertility rates of a given year. Suppose this year or last year or this year, everybody is doing survey. So there is a specific fertility at age 15, 16, 17, 18, up to 45 years of age. Age specific fertilities are there, yes or no? It is there. So you sum it up, age specific fertility rate, sum it up and expressed statistically, then it will come as the total fertility rate. So it is the average number of children, both boys and girls, that would be born to a woman. It may be related to women or it is a woman of our country, whole country. If he has to pass through her reproductive or their reproductive life, 15 to 45 years age group, conforming to the present age specific fertility rate, Ajker age specific fertility rate. That is, it is a summation of age specific fertility rate expressed. And probably if you go through the books, when RCH goals, reproductive and child death, national population policy was, started, it is said that we have to achieve 2.1. 2.1
total fertility rate, TFR 2.1. TFR 2.1. If 2.1 we can achieve, then population will be stabilized. It is said that in 2.1, 1.1 is boys and plus 1 is girls. Okay, that you need not go through all these things, but 2.1. You will be, I don't know whether you know it, if you go to the newspapers, etc. Already India achieved below 2.1. Now probably it is 1.7 or 1.8. But population is increasing, that is separate issue because number of children are much more. Again, birth rate was much more. So many children are coming in the reproductive age group. So number, I will come to it all this. So it is the total fertility rate. But if I ask you, if you see this definition, it is also not 100%, scientifically 100% refined fertility statistics. Why? এর মধ্যেও কিন্তু আছে দুটো ফ্যাক্টর আছে যেটা চোখে পড়ে ইট ইজ দ্য নাম্বার অফ চিলড্রেন মিন্স বয়েজ অ্যান্ড গার্লস দ্য বয়েজ উইল গ্রো whether they will give birth, they will not give birth. And again, age-specific fertility rates we are using present day. This age-specific fertility will change next year, after 5 years, and do you agree or not? Age-specific fertility rate change হতে পারে? চেঞ্জ হচ্ছে তো when our grandmothers were there, all these things, early age were there, number of children were much more. এখন marriage is deferred and we are giving birth to one baby or two baby or may not be. People are not don't give birth to the babies. Okay, but when total fertility rate counts, it means the average number of children throughout the country. So it is not that much current. So if I already told you medical science is the subject, if you know this definition, second is gross reproduction days. The same definition, only number of daughters. Same definition. আগে ছিল number of children, that is both boys and girls. Gross reproduction, it is called, gross reproduction often called, it is the reproductive engine of the population. Reproductive engine of the population, because we are considering only daughters. These girls will grow up, they will be married and they will give birth to babies. Okay, and conforming to the age-specific fertility rates. Okay, is it clear? Same definition. In total fertility rate, number of children as per age-specific fertility rate, কতগুলো বাচ্চা হবে? In Bengali it is in gross reproduction number of daughters, by conforming or by applying a specific fertility rates, how many daughters will be born. Okay, but this is also not 100% refined. তোমরা যখন চাকরি করবে, আমরা এই যে চাকরি করছি, we get a salary. So when bill is made, it is called gross salary. Then income tax deduction, other deduction is there, and then what we get and take at home, that is called net salary. So in fertility statistics also net reproduction rate, NRRR. You see the definition? Net reproduction. Here average number of daughters and applying a specific fertility rate and also a specific mortality rates. Very interesting. Demography is so much interesting. I like this subject because today's women at the age of 20, I am applying today's a specific fertility rate. Okay, আমি একটা পিকচার তৈরি করলাম ফার্টিলিটি স্ট্যাটিস্টিক্স. দিস পার্টিকুলার উইমেন এ at the age of 20, after 10 years she may die. হতে পারে তো, মরে যেতে পারে তো। সুতরাং I have to apply a specific mortality rates also, then it will give the clear picture. Okay, so net reproduction is number of daughters that would be born by applying today's age-specific fertility rate and today's age-specific mortality rates of the women. And NRR should be 1. এটা খুব সুন্দর। NRR আমরা চাই NRR is 1. If TFR becomes 2.1, NRR ultimately will be 1. NRR 1 means very interesting.
In this world, in this civilization, one woman will be replaced by another woman. That one, that always remember, that may not be in every family. That means total family. I should not mention it. It should be, people may not think it's political. Baba Rabindranath to ছিলেন 16 brothers and sisters. The present Lalu Prasad Jadhav নটা না 12টা ছেলে, তার মধ্যে একজন না দুজন ডাক্তারও আছে, মিশা ভারতী, যাই হোক। কিন্তু আবার আমাদের অনেকের একটা বাচ্চা, আর কারো বাচ্চা নেই। So it is average. So that means in India, NRR1 এই অ্যাচিভ করবে ইন্ডিয়া, আর বেশি দিন নেই, আফটার ফিউ ইয়ার্স আমরা হয়তো থাকবো না, যে NRR1 means one woman in this world or in this country or state will be replaced by another woman. Then population will be 100% stabilized. Okay, so you understand TFR, you understand GR of all. Remember, in the it is very common abbreviation in the community medicine. Your question may not come as total fertility or gross reproduction. Your question may come TFR, GRR, NRR. Okay, and you have to give expression or you have to define it. Okay, NRR will be reproduction. But you may question, sir, already you told that our TFR is less than 2.1, because already throughout the world it has been through different experiments, public health experiments or studies, it has been found that even 20, 30 years back it was told that if any civilization in any human race, if TFR becomes 2.1, population one day will be stabilized. In even আমাদের NRR হয়তো 1 এখনো হয়নি, you will be astonished to know some of the East European countries NRR is less than 1, 0.85. Suppose Norway or like that. Okay, Norway হয়তো হচ্ছে না বা অন্য কান্ট্রিতে আছে, কিন্তু স্টিল দেখা যাচ্ছে পপুলেশন এ বিট গ্রোয়িং. Why? Because I will told you previously so many birth rates were there, so that women are coming to the present generation. Maybe everybody is giving birth to one child, but total population number increasing. So one day by these things the population will be stabilized. Okay, then we call it, একটা টার্ম আছে বলে replacement level of fertility. That means that level of fertility means NRR1, that in the same cohort have exactly the same daughters. That is NRR1. এটা expressed করা হয়. It may not be asked also. Then child women ratio একটা আছে, মানে these are the statistics theoretically. Suppose it is a in Andaman or in a forest area, in uncivilized area, যেখানে কোনোদিন কোনো সার্ভে স্টাডিজ ওয়ার নট ডান, সো ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল পিকচার। তো কী করে জানবে? কোনো রকমে ওদের কনভিন্স করে তুমি ঢুকতে পেরেছো ইন দ্যাট পার্টিকুলার টেরিটরি, uncivilized territory or like that, Jadwa population or other population, then the একটা basic idea পাওয়ার জন্য, to get a basic idea regarding fertility, the number of how many number of children by women of the reproductive age group, এরকম একটা রেশিও আছে, দরকার নেই। বার্থ রেট ফর আনম্যারিড উমেনও তো স্ট্যাটিস্টিক্সে আসছে fertility women, because unmarried womenের বার্থ হয়। I don't know how many of you know on not this, unmarried womenের বার্থ হচ্ছে, adolescent pregnancy is there. Okay, so suppose a question comes on fertility statistics, so you have to mention all these statistics starting from birth rate or crude birth rate, general fertility rate, general marital fertility rate, a specific fertility rate, TFR, GRR, NRR, and if anybody can mention child women ratio or birth rate of unmarried women. Okay, though it will be discussed in other causes, in general we are not going in details on all these things. For demographic, very common for layman purpose, you can say that আমাদের যে ফার্টিলিটি ফ্যাক্টরস কি এফেক্ট করছে, একটা হচ্ছে কালচারাল ফ্যাক্টরস আর দেয়ার, ইউ নো আওয়ার কালচারাল ফ্যাক্টরস ডিফার দ্যান দ্যাট অফ আদার কালচারাল ফ্যাক্টরস। যেমন আমরা ভাবি যে ম্যারেজ ইজ মাস্ট, মেয়েদের 18 বছর হয়ে গেছে মানে বিয়ে দিতে হবে, ছেলেদের 21-22 হয়েছে মানে বিয়ে দিতে হবে, সো মেনি থিংস আর দেয়ার, অ্যান্ড ইফ ইউ আর ম্যারিড ইউ হ্যাভ টু গিভ বার্থ টু দ্য বেবিজ। And recently তোমরা শুনেছো বোধহয় একটা if you are giving birth to the babies, that women should give birth to the babies of boys.
not girls. These are the different customs and cultures factors going on, superstitions going on. I mean, that is education, all those things are there. So cultural factors are there, different social factors are there. Again, I told you, in some community, more marriage are there. So the population, all these things, economic factors are there. It is said that if people for lower socioeconomic groups, no other forms of entertainment is there. So you will not laugh or like that. Sex is the main entertainment. This also is there. That may occur. So economic factors are there. Health factors are there. And health factors operate mainly through some specific biological factors or parameters like proportion of women in sexual union. How many women in sexual union, that is how many people are married and in sexual union and giving birth. That will depend. If more are there, more births, which is going on in India, country like India or like that. Proportion of eligible couples. I have already told you, eligible couple, there is a very good, there is a definition of eligible couple. Anybody may ask you, what is the definition of eligible couple? Couple er mane ki? Couple means husband or wife couple, bhai. Simple things. Okay. So eligible couple er difference ta ki? That means eligible for what? That couple is eligible for giving birth to the babies. So always remember, in eligible couple, the woman age should be within the reproductive age group. Husband's age is not considered. তোমাদের অনেক এক্সাম্পল আছে নাম করা লোক বলো যার খুব বয়স্ক তারও বাচ্চা হয়েছে রবিশঙ্কর ম্যারিড অ্যাট দ্য এজ অফ 67 না 69 যার মেয়ে আগে তনুশ্রী শঙ্কর তো তার যাকে বিয়ে করেছিল নামটা ভুলে যাচ্ছি অ্যাট দ্যাট টাইম দ্যাট লেডি ওয়াজ বিখ্যাত নাম বলে 37 or 38 years old. Okay, so remember eligible couple are those couples where the age of the woman, age of the wife is within the reproductive age. So proportion of eligible couple in our country is much more. এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করা around 150 per 1000 150 জন এলিজিবল কাপল তাহলে প্রচুর গিভিং বার্থ টু দ্য বেবিজ আর মাচ মোর প্রপোর্শন অফ ব্রেস্ট ফিডিং ওমেন দিস অলসো ডিপেন্ডস ব্রেস্ট ফিড বেশি করলে সুবিধাটা কি হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স উইথ দ্য ফার্টিলিটি হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন উইথ দ্য ফার্টিলিটি ব্রেস্ট ফিডিংয়ের সাথে ফার্টিলিটির রিলেশনটা কি তোমাদের কেউ পড়ায়নি ইয়েস ভেরি গুড দ্যাট মিনস if the particular lady is breastfeeding to her child, as long as breastfeeding will continue, amenorrhea taking place. That is, ovulation is not taking place. So, it is a bit of contraceptive also. That does not mean 100% correct, but much more. Always in medical science, 2 + 2 equal to always not 4. So that doesn't mean, sir, আপনি পড়িয়েছিলেন আমার বা ইউ আর ডেভিনিং দ্য পেশেন্ট একটা পেশেন্টকে তুমি বলছো যে আপনি ব্রেস্ট ফিডিং করান বাচ্চা হবে না আপনি বললেন বাচ্চা হলো কেন there are several factors বললাম না specific factors but that occurs due to the maybe 1 or 2 very less percentage. Okay, always remember. So if people women are giving breastfeeding to the child, chances of birth is less, not 100%. তুমি সব দরজা নালা বন্ধ করে আছো কমপ্লিটলি দ্যাট ডাজ নট মে ইউর ডাস্ট ইজ নট এন্টারিং এয়ার ইজ নট এন্টারিং মানে ইউ কমপ্লিটলি তো করা যায় না সো ওকে এভরিথিং আর আদার ফ্যাক্টরস আর দের আর অলওয়েজ রিমেম্বার এপিডমিওলজিক্যাল ট্রায়াড এজ এজেন্ট হোস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট হোস্ট ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরস আর দেয়ার আমাদের বডিটা কিন্তু দুর্দান্ত কমপ্লেক্স সায়েন্স এখন অনেক কিছু আই মিন ডিসকভার করতে পারেনি ডেইলি কামিংস আর নিউ থিংস পিকুলিয়ার কমপ্লেক্স. Most of the crores and cells, brain cells, their neuron characteristics is not yet discovered. It's going on, always going on. Molecular level, all these electrical signals going out. So many discoveries are there. So host factors differ from man to with me to her, with you to me. All these things it always differs. Okay, genetic and host factors. Proportion of women using contraceptive. If contraceptive prevalence will be more, less is more. Still in our country, so much of popularity in family planning also. In our country, probably 60% couples are using contraceptives.
or 70%. Okay, আগে তো আরো কম ছিল, এখন বোধহয় around 60%. Level of induced abortion, MTP you heard, medical termination of pregnancy. It is legal in our country, and so in particular age এটা obstetrics gynecology ভালো করে পড়াবে, আমরাও পড়াতে পারি কিন্তু ওরাই পড়াবে মোর। সো অ্যাবর্শন রেট, নাম্বার অফ অ্যাবর্শনস পার 1000 উইমেন অফ রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ, আরেকটা বলা হয় অ্যাবর্শন রেশিও। এটা আই মিন দিস আর সাইন্টিফিক্যালি ডিফারেন্ট বলে রেশিও ইজ দ্য নাম্বার অফ অ্যাবর্শনস পার 1000 লাইভ বার্থস। সো রেট অ্যান্ড অল দোজ থিংস। If abortion becomes, I mean scientific abortions, a medical termination of pregnancy much more, then births will be less. Okay, so I mean fertility depends on different factors in the society: social, cultural, economic factors, health factors, contraceptive prevalence, breastfeeding, etc., and all those things. Okay. Another thing you have to know: population change. As it is our population is growing, so natural increase of population is very simple: birth minus death. আমি তো অলরেডি ডেথ রেট বললাম, বার্থ রেট বললেও তোমরা বোধহয় পারবে না। ডু ইউ নো দ্য প্রেজেন্ট বার্থ রেট? অ্যাগেন কাছাকাছি, around 14 or like that. So around 14 or like that. So our natural increase of population means 14 minus 7 আমি বলেছি। তার মানে এভরি ইয়ার ইন 1000 population becomes 1007 particular area. Okay, so that is the natural increase of the population. আর কিসে পপুলেশন ইনক্রিজ হতে পারে? বার্থ এন্ড ডেথ ছাড়া? ভেরি গুড। Then we call it growth rate. Growth rate often, again a very common short note or common it may come. So it is expressed as birth minus death plus immigration minus emigration divided by total number of population. Immigration minus emigration, that is growth rate. Kintu as we are not always remember, as we are not getting picture of immigration or migration, we medical science or other things আমরা তো পাই না। আর the country like big country like India, 140 more than 140 crores population, immigration that is you may not consider it, almost same. So we usually calculate growth rate by birth minus death. So that means if anybody asks you, previously it is called, and growth rate usually expressed in percentage, in percent. Okay, so 14 minus 7, that is it is out of, that is 7 per 1000. That means 0.7 per 100, 0.7%. When we were students, it is said that at that time India's growth rate is 2%. It is called population explosion. That is out of 100, 2 population is growing every year, 100. So now it is growth rate declined much more. কারণ আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন বার্থ রেট ছিল 35, 40 or like that, 35, and death rate was 20 or like that, 20, 21 or 22 like that, or sometimes 40 minus 20 always 20, that is 20 per 1000, that means 2 per 100, so 2%. আর একটা বলা হয় ডাবলিং চেঞ্জ অফ পপুলেশন চেঞ্জ। এই যে উই আর ডিসকাসিং গ্রোথ রেট 2% or 20, general people may not be knowing, your political leaders may not be understand. So at that time there was a very rough formula, I mean accepted in science, that 70 divided by growth rate, 70 divided by growth rate is called doubling time of population. That means 70 fixed growth rate at that time, suppose আমরা যখন পড়াশোনা করেছি 2 was there, 2, so 70 divided by 2 means 35 years. That means this population of Birbhum will become doubled in 35 years. এটা যদি জেনারেল পিপল কনভিন্স করা যায়, বাপরে আমরা 35 ইয়ার্সে ডাবলড হয়ে যাব। সো ফর দিস রিজন একটা, এখন সাইন্টিফিক্যালি ইট ইজ নট দ্যাট মাচ ইউজড বিকজ গ্রোথ রেট ইজ ডিক্লাইনিং। নাও উই আর কামিং টু দ্য ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশন, যেটা নেক্সট স্লাইডে আমি বলছি। অলওয়েজ রিমেম্বার
Civilization wants to become population stabilized. Civilization does not want, no government does not want population declining. For this reason, probably you have heard that Japan government, Australia government, East European government, they are very much anxious because population declining. Whether population komche, very dangerous. Population we want to stabilize, declining population China, human stabilization. So this transition, demographic transition question may come, that is expressed in demographic cycle. From the start of human population, when demography and this science develops, it was seen that the population was high stationary. High stationary means at that time science was not that much developed and not that much was there. So very high birth rate and very high death rate, almost same. So population remains stationary. Our country India up to 1920, it was in high stationary, this high stationary group. That is, at that time population was less. Why? Very high birth rate, very high death rate. Science was not developed. So very high death. Next, birth rate declining, but death rate declining much more than birth rate. So population is expanding, early expanding population. Okay? So early expanding, but even the birth rate and death rate is very high, but birth rate a bit more than death rate declining slowly, because after 1920, etc., etc. And it is not for our country, I am giving our country's example, but it is for whole world or all like that. So early expanding population. Then late expanding population. India is now this late expanding population stage, third stage. That is, birth rate declined, I have already told you, it is in our time 30, 35 was there, now it is 13, 14. And death rate much more. So 7 or 8, in our time 20, 25 was there. So people are expanding but late expanding. It is called early expanding, late expanding. India is third stage. Then low stationary population. We want that in one day our birth rate and death rate will remain same and less. Same and less. So population will remain low stationary. Every civilization in this world to remain low stationary population. That is, population will remain stabilized. Our country is India is the first country in the world to start National Family Planning Program in 1951-52. India is the first country in the world to start 5 years plan, 1951. India, so many things, India ideas, proposal is very good. In our country, problem is our implementation is bad because we are bad people. আমরা সবাই খুব খারাপ লোক for the upper, but our scientific studies, ideas, etc. are very good on paper, scientific studies, etc. So low stationary population. But nowadays, even it taking time, but slowly and slowly, India is coming from late expand. Maybe it is said that in the year 2045 or 2050, India become low stationary population. That is stabilization. Then another is declining population. That is, birth is less than death rate, but less. That is going on Hungary, Germany, Norway, etc. Different, even Japan, in Asian country, Japan also, they are very much declining. They are anxious. If you go to the news, you will be astonished to know Japanese boys and girls, they are not marrying. They are living with they are lying or sleeping with dolls. They are they always are trying to work and work and work. They don't want to marry them. So many factors are there because, so for this reason, as it is said that আমাদের অনেকেই চলে যাচ্ছে Australia, New Zealand, those countries, because it is easier to get jobs or citizenship there because like population is declining. Even different Western countries. Okay, so this is the demographic cycle. This transition from transition, you know, transition. You are transition. You are going to suppose Bangalore, but from Calcutta may not be direct flight to Bangalore. So suppose you are going to Calcutta to Hyderabad.
then a bit transition is there called transition change, then from Hyderabad to again Bangalore, like that. So demographic transition means from different stages, or demographic, it is expressed in demographic cycle. Okay, so this is demography. I have already discussed you. So fertility statistics important to you, demographic cycle important to you, and mortality statistics important to you, and demography definition is important to you. Anybody may ask you or question may come. Very common in MCQ or short notes, TFR, GRR, NRR, this usually comes. Okay? Anything? Thank you. In a very narrow short down form. That answer should be in a very narrow short down form. 1-2 word answer actually. So first হচ্ছে identify these two specimen. Can you identify the specimen? আচ্ছা কোশ্চেনটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে identify the pathology of in the given organs and identify the first identify this two organ. Is it kidney? কে বলছো কিডনি, কে বলছো স্প্লিন? বলো। এটা কিডনি, এটা কিডনি শিওর? কিডনি কি কি পার্ট থাকে? কর্টেক্স মেডালা। কোনটা কর্টেক্স কোনটা মেডালা? হ্যাঁ এখানে কর্টেক্স মেডালা আছে। কোনটা কর্টেক্স কোনটা মেডালা? কেউ একজন বলো যে কিডনি বলছো, ডিসক্রাইব করো। যে কিডনি বলেছে সে ডিসক্রাইব করবে। কে বলেছো? তুমি বলেছিলে? কে বলেছো? আর যে স্প্লিন বলেছো সেও ডিসক্রাইব করবে। কেন স্প্লিন? This is a histology question. Basically this is a question from anatomy specimen. Why this is কোনটা ওয়াইড হয় কোনটা ন্যারো? কর্টেক্স ন্যারো ওয়াইড, এটা ডেসক্রিপশন পয়েন্ট। ইজ ইট দ্য ডেসক্রিপশন পয়েন্ট অফ কিডনি? আমি আগে জিজ্ঞেস করি কিডনি কারা বলেছো, কেন বলেছো? স্প্লিন তো আসছি পরে। তোমরা পাস করলে কি করে বাই দ্য ওয়ে? If I as the teacher of anatomy, I couldn't pass you. কি করে বুঝবে কোনটা ক্লিন কিডনির, কোনটা কর্টেক্স, কোনটা মেডালা? What is the renal pelvis? পিরামিড থাকে। মেডুলারি পিরামিড কোথায় এখানে? Where is the medullary pyramid? Renal pelvis, renal pelvis এ কি স্ট্রাকচার থাকে? I'm going to pass this exam. এটা যদি তুমি চিন্তা না পারো ফার্স্ট ইয়ারের পরে, এটা তো ক্লাস 7-8 এর বাচ্চারা পারবে আই থিংক। তোমরা কিডনি দেখোনি, এটাকে তোমরা কিডনি বলো কি করে বাই দ্য ওয়ে? কোথায় কিডনি স্ট্রাকচার, কোথায় রিনাল পেলভিস, কোথায় কর্টেক্স, কোথায় মেডালা? ডেফিনেটলি এখানে মেডালা আছে, কর্টেক্স আছে, বাট সেখানে কোথায় সেই কিডনির বিন শেপটা কোথায়? একটা বিন শেপড হয় তো, সেই বিন শেপটা কোথায়? এখানে রিনাল আর্টারি, রিনাল ভেসেল, ইউরেটার, এগুলো কোথায়? আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে তোমাদের এখন প্রবলেম কাট পড়াবো? So sad, so sad. I'm really upset to all of you. Spleen কেন? শেপ, ওয়েট শেপ। আর কি আইডেন্টিফাই করতে পারছো? প্যাথোলজি ছাড়ো, আগে তো তোমাদের অ্যানাটমি আগে হোক। এক্স্যাক্টলি, হাইলাম। এখানে একটা কি আছে? স্প্লিনিক ভেসেলস আছে, স্প্লিনিক হাইলাম বলে। স্প্লিনিক হাইলাম কোথায় এন্টার করে? ওই এরিয়াটাকে কি বলে? স্প্লিনের কোন এরিয়াতে স্প্লিনিক হাইলাম এন্টার করে? এক্স্যাক্টলি। এই এরিয়াগুলোকে কি বলে? এখানে কিছু কিছু ফলিকল থাকে যে এরিয়াতে, রেড ফলিকল, হোয়াইট ফলিকল। কোনটা রেড ফলিকল, কোনটা হোয়াইট ফলিকল? রেড পাল্প, হোয়াইট পাল্প। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। ফলিকল কোথায় থাকে? লিম্ফোসাইট এগ্রিগেশনকে বলা হয় ফলিকল, সেটাকে কি বলে কিডনিতে? হোয়াইট পাল্পকে কি বলে? কোনটা রেড পাল্প, কোনটা হোয়াইট পাল্প?
ডেন্স সেগ্রিগেশনকে বলা হয় হোয়াইট পাল্প, আর যেখানে লুজ এরিয়া যার মধ্যে স্মল ব্লাড ভেসেলস গুলো হ্যাঁ পেনিট্রেট করে তাকে বলা হয় হোয়াইট পাল্প। তো আলটিমেটলি সেটা বোঝা যাচ্ছে না, সেটা থাকবে তোমার কর্টিক্যাল এরিয়াতে, এবং সেখানে কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে যে এখানে কিছু কিছু এরিয়া আছে যার মধ্যে দিয়ে কিছু ব্লাড ভেসেল চলে গেছে, রেডিয়েট করেছে হ্যাঁ পার্টিকুলার মেডুলারি জাংশন থেকে, আর এটা হচ্ছে যেখানে এন্ট্রি করছে স্প্লিনিক আর্টারি। তো দিস ইজ স্প্লিন, দুটোই স্প্লিন। দুটোর পার্থক্য কি, একটা ফরমালিনের মধ্যে দেওয়া ছিল, আর এটা একদম কেটে কেটেই জাস্ট অর্গান থেকে মানে পুরো পটি থেকে কেটেই বের করা আছে। এখানে কিছু একটা প্যাথোলজি আছে, সেই প্যাথোলজিটা হচ্ছে দিস wedge shape whitish homogeneous area which has a base on the carved upper portion and a triangular apex towards the medulla. Is it? এটাই ডেসক্রিপশন। এখানেও তাই, এখানে একটা সিঙ্গেল, এখানে কি আছে মাল্টিপল, বাট দিস ইজ বেসিক্যালি মাল্টিপল। ওকে, নাও আইডেন্টিফাই দিস অর্গান। পারবে? এটা ডেফিনেটলি কঠিন লাগবে তোমাদের। পারবে এটা? এটা কি লুজ স্ট্রাকচার, এটা অ্যাকচুয়ালি পারা কঠিন আছে, মানে পুরোটা দেখানোই হয়নি। দিস ইজ লাং। ওকে, দিস ইজ লাং। এগুলো হচ্ছে রিনাল, সরি লাং, হ্যাঁ লাং হচ্ছে এখানে দিস আর দ্য ব্রঙ্কিউলস, আর সেগমেন্টস আছে, সেগমেন্টস এর মধ্যে দিয়ে তোমার পালমোনারি আর্টারি, পালমোনারি ভেন্স এগুলো আছে, আর এগুলো হচ্ছে তোমার টার্মিনাল ইউনিটস গুলো, হ্যাঁ যেখানে অ্যাকচুয়ালি ডুয়াল ব্লাড সাপ্লাই থাকে লাঙে, যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ডুয়াল ব্লাড সাপ্লাই থাকে। একটা পালমোনারি মানে আর্টেরিয়াল ভ্যাসকুলার, ব্রঙ্কিওলার ভাস্কুলেচার থাকে, ঠিক আছে। সো ডুয়াল সাপ্লাই অফ ব্লাড থাকে। তো এখানে ইম্পর্টেন্টলি স্প্লিনে একটা সিঙ্গেল ব্লাড সাপ্লাই, এন্ড আর্টারি, স্প্লিনিক আর্টারি ইজ এন্ড আর্টারি, বাট লাঙের ক্ষেত্রে লাং ইজ অলওয়েজ সাপ্লাই বাই দ্য ডুয়াল ব্লাড ভাস্কুলেচার, মানে টু টাইপ অফ vasculature is there. One is systemic, I mean pulmonary circulation, one is systemic মানে bronchial circulation. এটা হচ্ছে তার হিস্টোপ্যাথোলজি, এটারই হিস্টোপ্যাথোলজি। These are the alveoli, okay? These are alveoli, these are septa. হ্যাঁ, কি হয়েছে অ্যালভিওলার মধ্যে ইডিমা হয়েছে, মানে within the alveoli there will be accumulation of the white clear fluids, যার জন্য these septa are separated from each other. These small blood vessels which are present outside the alveola, and there are so many areas of hemorrhage within the alveolar stroma, lung stroma, not within the alveoli, outside the lung stroma. Okay, and most of the blood vessels are congested, dilated, and within the blood vessels there are so many blood clots. ডেসক্রিপশন এটাই, এই স্লাইডটা ডেসক্রিপশন এটাই। সো কোশ্চেন হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য প্যাথোলজি ইন দ্য গিভেন অর্গানস অ্যান্ড ডিফাইন ইট। আইডেন্টিফাই দ্য প্যাথোলজি অ্যান্ড ডিফাইন দ্য প্যাথোলজি। বলো এগুলো কি, এগুলো কি? দিস ইজ বেসিক্যালি ইনফ্রাকশন। Infarction is a basically type of necrosis. Which type of necrosis? Coagulative. Definitely this is coagulative necrosis. So identify the pathology. This pathology is infarction, and infarction is seen usually in case of ischemic type of necrosis, which is a type of coagulative. Next question definitely asbe, what are the types of necrosis? Follow. Exactly, তাই coagulative, liquefactive, fat, gaseous, fibrinoid, ঠিক আছে। গ্যাংগ্রিন কি? হোয়াট ইজ গ্যাংগ্রিন? গ্যাংগ্রিন কি, কি টাইপের নেক্রোসিস ওটা? এটা একটা নেক্রোসিস বলে না, সেটাকে বলে ফ্যাট নেক্রোসিস। অ্যাকচুয়ালি 6 টাইপ অফ হয়, সো ফ্যাট নেক্রোসিস আনাদার টাইপ। 5টা বলেছো, আর একটা আমি বলিনি হয়তো, সেটা হচ্ছে ফ্যাট নেক্রোসিস। হোয়াট ইজ গ্যাংগ্রিন?
টাইপ অফ কোয়াগুলেটিভ আর লিকুইফ্যাক্টিভ আগে বলো। কোয়াগুলেটিভ কোথায় থাকে? Actually, this is correct question, correct answer actually. Gangrene is two type. There is dry gangrene, wet gangrene. Gangrene is a type of altered coagulative necrosis which is associated with superadded putrefactive or bacterial inflammation. Superadded putrefaction or bacterial infection. There is two type of gangrene. One is wet gangrene, one is dry gangrene. Wet gangrene is a type of altered coagulative necrosis. Dry gangrene, on the contrary, is an altered liquefactive necrosis. But এখন নতুন নতুন অ্যাডভান্স রিসেন্ট ইয়েতে বলছে লিকুইফ্যাক্টিভ কেও বেসিক্যালি কোয়াগুলেটিভ মানে ওয়েট গ্যাংগ্রিন কেও বেসিক্যালি কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিসেরই অল্টার্ড ফর্ম ধরছে, ঠিক আছে। দেয়ার আর থার্ড টাইপ অফ গ্যাংগ্রিন অলসো, যাকে বলা হয় গ্যাস গ্যাংগ্রিন। দ্য কজেটিভ অর্গানিজম ফর দ্য গ্যাস গ্যাংগ্রিন ইজ কি? কেন হয়? কোনো গ্যাস ফর্মিং ক্লস্ট্রিডিয়াম, ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিলসি। ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিলসি যখন কোনো সফট টিস্যু ইনজুরি করে তার জন্য গ্যাস গ্যাংগ্রিন হতে পারে। ওকে, সো অ্যান এক্সাম্পল অফ ওয়েট গ্যাংগ্রিন কোথায় হয়? Those area which have a abundant blood supply, first criteria, and second criteria, there should be an superadded bacterial infection. Superadded bacterial infection দুটোই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে জিআইটি। সো জিআইটি ট্র্যাকে যদি কোনো ইনফেকশন গ্যাংগ্রিন হয়, দ্যাট উইল বি অ্যান ওয়েট গ্যাংগ্রিন। বাট ড্রাই গ্যাংগ্রিন, সিঙ্গেল ব্লাড সাপ্লাই প্লাস they are very prone to infection, they are very prone to bacterial contamination. কোথায় হতে পারে? কোথায় হতে পারে? ড্রাই গ্যাংগ্রিন কোথায় হয় বলো? পায়ে। ডায়াবেটিক ফুট, জানো ডায়াবেটিক ফুট মানে ডিজিটাল এনি ডিজিটস, পেরিফেরাল ডিজিটস, যেখানে ইউজুয়ালি সিঙ্গেল ব্লাড সাপ্লাই থাকে অ্যান্ড দে আর ভেরি প্রোন টু contamination. So on those areas dry gangrene is very common. So this is a case of infraction which is seen in the ischemic necrosis. It's a type of coagulated necrosis. Mention its various causes. What are the causes of ischemic necrosis? Hypoxia. Next, hemorrhage, blood loss. তাতে কেন হবে? compression হবে, মানে there will be an hematoma formation and that external growth that will compress the normal blood supply. হ্যাঁ হতে পারে। Next, arterial blockage. Due to what? Why? There could be an thrombosis. Exactly. One. Next. Exactly. Thrombosis, then embolism. একটা থ্রম্বাস ফর্মেশন হয়েছিল, সেখান থেকে ডিট্যাচড হয়ে গিয়ে সিস্টেমিক সার্কুলেশন আর পালমোনারি সার্কুলেশনে একটা ডিফারেন্ট সাইটে গিয়ে লজ করছে, যেটাকে বলা হয় কি বলে? এম্বলিজম, থ্রম্বোএম্বলিজম। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট কুড বি এ কজ। দেন ভেনাস অবস্ট্রাকশন। এক্স্যাক্টলি। সো ওকে, ঠিক আছে, একটা হলো ভেনাস অবস্ট্রাকশন। কি করে হবে ভেনাস অবস্ট্রাকশন? যাই পড়বে বাবা, তোমরা একটাই কাজ করো, মানে আমি তোমাদের আগের ব্যাচের থেকে আমি ইয়ে করে বসেছি, রাট্টা মেরো না, দয়া করে কোনো জিনিস রাট্টা মেরো না। যাই পড়বে বাবা বুঝে পড়ো। তোমাদের এটা জানার আমরা দেখতেও চাই না যে তোমরা কটা পয়েন্ট বলতে পারছো, তো আমরা এটা দেখতে চাই যে তোমরা জিনিসটা বুঝে পড়ছো কিনা। প্লিজ এই জিনিসটা করো, যাই করো না কেন বুঝে পড়ো। মেডিকেল ইজ নট অল অ্যাবাউট রাট্টা মারা। মুখস্থ করে নামিয়ে দেওয়ার কোনো জায়গা মেডিকেলে নাই, কোনো বিশেষ করে কোনো এরিয়াই নেই।
সারা জীবন বহু জিনিস মাথায় রাখতে হবে, কনসেপ্ট ক্লিয়ার না করলে, প্যাথোলজি কনসেপ্ট ক্লিয়ার না করলে কিছু হবে না। প্লিজ, এটা আমার রিকোয়েস্ট, হাত জোর করে সবাইকে বলছি। ভেনাস অক্লুশন কি করে হবে? পোর্টাল হাইপারটেনশনে কি করে ভেনাস অক্লুশন? পোর্টাল ভেনে অবস্ট্রাকশন কেন হবে? এত বড় কি করে ব্যাপারটা হচ্ছে পোর্টাল ভেনে অবস্ট্রাকশন? একটা জিনিস হয় স্প্লিনিক ভেন থ্রম্বোসিস, সেটা তো অন্য মেকানিজম বাবা, ওটাতে তো এরকম করে হয় না। ভেনাস অক্লুশন কি করে হয়? একটা এক্সাম্পল দাও তো ভেনাস অক্লুশনে। এগুলো পড়েছো তার জন্য আমি কোশ্চেন করছি, এগুলো সমস্ত থিওরিতে পড়ানো হয়েছে। ভেরিকোজ ভেনে ভেনাস অক্লুশন হয়, ফাইন, হয়, হ্যাঁ হয়, কিন্তু সেখানে কি ইনফ্রাকশন হয় সেকেন্ডারি টু ভেন? হয় না। কেন হয় না? কারণ কোল্যাটারালস আছে। মেইন যদি ভেনাস অবস্ট্রাকশন হয়, কোল্যাটারালসের মধ্যে দিয়ে ব্লাডটা চলে যাবে। তাহলে এমন কোন জায়গায় যেখানে সিঙ্গল ভেনাস একটা সাপ্লাই আছে এবং সেখানে ডেফিনেটলি একটা অক্লুশন হচ্ছে, তার একটা এক্সাম্পল দাও। মাসেল হাইপারট্রফি জিম করলে হয়? মনে পড়ছে না, কিসে হতে পারে তাহলে? মাসেল, কোন ধরনের মাসেল হাইপারট্রফিতে ভেনাস অক্লুশন হবে? এখনই একটু আগে কথা হচ্ছিল না থ্রম্বোএম্বোলিজম, তাহলে ভেনের মধ্যে থ্রম্বোএম্বোলিজম হতে পারে? হ্যাঁ বলো, ডেফিনেটলি হতে পারে, ডেফিনেটলি হতে পারে। ধরো তুমি এখনই ফুটবল খেলছিলে, দুম করে পড়ে গেলে, স্বাভাবিক পড়ে গেলে, ঠিক আছে, ফ্র্যাকচার হলো পায়ে, লং বোন, কোথায় হবে? ফিমার, টিবিয়া হলো। তারপর তুমি পড়ে গেলে, এবার তোমাকে তুলে তোমার রুমে রেখে দিয়ে আসো, হলো, পাটাকে কি করবে? কি ট্রিটমেন্ট হয়? রিডাকশন, হিপ বোন ট্রান্সপ্লান্ট, অনেক বড় ব্যাপার, অনেক বড় ব্যাপার, কিছু হয় না, ওরকম কিছু করে না বাবা। প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে রিডাকশন করে, প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে কাস্টিং করে বসে, মানে তোমাকে 4 সপ্তাহ রেখে দেবে। 4 সপ্তাহ তোমার হাত পাটা কিরকম করে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে জাস্ট রেখে দেবে, ঠিক আছে, রেখে তো দিল। যদি তোমায় রেখে দেয় পাটা কিরকম করে দিনের পর দিন ঘন্টা, কি হবে? ব্লাড সাপ্লাই, এই যে আমি হাঁটছি, এই জন্য কেন হাঁটছি, মানে হাঁটছি কেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। যদি আমি হাঁটি তাহলে আমার ভেনাস পুলে ব্লাডটা তো নিচের দিকে চলে যাচ্ছে, সেখান থেকে আমাকে কে ব্লাডটাকে আমাকে সোলিয়াস পেরিফেরাল হার্ট, এক্স্যাক্টলি। তো আমি তখন হাঁটছে না, পাটা কিরকম করে ফিক্স হয়ে আছে, কি হতে পারে তাহলে সেখানে? ভেনাস পুলিং, এক্স্যাক্টলি ভেনাস পুলিংই হচ্ছে, হ্যাঁ ঠিক, ভেনাস পুলিং হচ্ছে। মানে কি একটা স্ট্যাগনেন্ট হয়ে আছে, কোথায় স্ট্যাগনেন্ট হয়ে থাকবে? লার্জ ডায়ালেটেড ভেন, গ্রেট স্যাফেনাস ভেন, বা আমার নাম মনে পড়ছে না, অনেক নাম আছে, শর্ট স্যাফেনাস ভেন, টিবিয়াল ভেন, এক্সেট্রা এক্সেট্রা, সমস্ত ভেনের মধ্যে। তো একটা ব্লাড সাপ্লাই যদি পেরিফেরাল হার্ট যদি পাম্প না করে হার্টে না পৌঁছায়, তাহলে কি সেখানে অক্লুশন হবে কি হবে না? এভাবে হয় ভেনাস অক্লুশন, এবং সেখান থেকে ডিসলজ হয়ে ওটা সিস্টেমিক সার্কুলেশন থেকে ইভেন পালমোনারি সার্কুলেশনে পৌঁছাতে পারে। কি, কোনটা? ওই থ্রম্বাসটা, এটাকে বলা হয় ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস অ্যান্ড ডিপ ভেন থ্রম্বোএম্বোলিজম। So this is the scenario of deep vein thrombosis and deep vein thromboembolism, the most common cause of venous occlusion. মনে থাকবে আমার এক্সাম্পল, এটা সারা জীবন মনে থাকা দরকার। আর একটা বলো, অ্যাক্সিডেন্ট থেকেই বলো, এটা তো ভদ্রভাবে খেলতে গেলে তোমাদের হবে। আমি একটা অভদ্র লোক, অভদ্র মতন গাড়ি চালাই, সুতরাং আমার রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট অবধারিত অনেকবার হয়েছে, এখানে হয়েছে, এখানে হয়েছে, গোটা গায়ে আমার রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে ভর্তি। বিশ্রী গাড়ি চালাই আমি, মানে 4 চাকা, 2 চাকা, 6 চাকা সব খুব বাজে চালাই। তো 4 চাকাতেই আমার অনেকবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সাপোজ এরকম একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, চাই না তোমাদের হোক, বাট হয়ে গেল আনফর্চুনেটলি। যদি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে কি হতে পারে? লং বোনের যদি ফ্র্যাকচার হয় তাহলে কি হতে পারে? এক্স্যাক্টলি, ফ্যাট এম্বলিজম। বোন ম্যারোটা কি হবে? ডিপ ভেনের মধ্যে চলে আসবে এবং ভেনাস অক্লুশন হবে। সেটা কোথায় যেতে পারে? ইভেন পালমোনারি সার্কুলেশনে চলে যেতে পারে, ইভেন সিভিএ মানে সিস্টেমিক সার্কুলেশন থেকে তোমার ক্যারোটিড ভেন দিয়ে, মানে
হ্যাঁ, ক্যারোটিড আর্টারি দিয়ে, ইভেন ভেন দিয়ে একদম মানে সেরিব্রাল সার্কুলেশনেও চলে যেতে পারে। ঠিক আছে, সো ফ্যাট এম্বলিজম অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট কজ অফ টাইপ অফ ভেনাস অক্লুশন। আর একটা এরকম আছে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এম্বলিজম, সেপটিক অ্যাবর্শনের পরে হয়। তোমাদের গাইনিতে গিয়ে একটু গাইনি তোমাদের হোক, তারপর তোমরা পড়তে পারবে। দিস আর অল এক্সাম্পল অফ ভেনাস অক্লুশন। সো দিস আর দ্য কজেস অফ, বেসিক্যালি এখানে এভাবে বলতে হয়, কজকে দুটো মানে এরকম করে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। হ্যাঁ, কজেস ওয়ান extravascular, another is intravascular. Intravascular is arterial, venous. Now cite the example means extravascular কি বলেছিলে, যেমন একটা বললে হেমাটোমা, any growth, any external pressure, any kind of external pressure, ঠিক আছে। arterial causes কি কি বলেছিলে, arterial thromboembolism like splenic thrombosis, another very important acute myocardial infarction, then CVA, cerebrovascular attack. These are all example of arterial. Venous occlusion, deep vein thromboembolism, deep vein thrombosis and embolism. Fat embolism. So these are the causes of ischemia, ischemic necrosis. ঠিক আছে, কি ক্লিয়ার? নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে মেনশন 4 causes, 4 factors that influences the particular pathology. Particular pathology মানে ইনফারেকশন, কি কি কারণে মানে what are the 4 important causes of infraction, not causes, the 4 influencing factors depending upon which and type of infraction is occurring. So কি কি factor? Anatomical pattern of blood supply, single blood supply না dual blood supply, dead end artery মানে end artery না dual blood supply আছে। ওকে, কি vulnerability of the tissue to hypoxia, যদি ডুয়াল ব্লাড সাপ্লাই থাকে তাহলে হাইপক্সিয়া ডেফিনেটলি কম হওয়ার চান্স আছে, যদি সিঙ্গেল আর্টারি হয় মানে এন্ড আর্টারি হয় ডেফিনেটলি, যদি পেরিফেরাল অর্গান হয় তাহলে হাইপক্সিয়ার চান্স আছে বেশি। যেখানে কমনলি লেস অক্সিজেনেটেড ব্লাড পৌঁছানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে সেখানে হাইপক্সিয়া বেশি থাকবে। যদি এমন কোনো কজ থাকে, আন্ডারলাইং কজ এমন কিছু থাকে যেখানে the body is already under the chronic hypoxic state, cigarette smoking খুব ইম্পর্টেন্ট, atherosclerosis, malignant hypertension, অলরেডি প্রত্যেকটা কজে কি আছে, ব্লাড কনস্ট্রিক্টেড হয়ে আছে। সো দিস আর কন্ডিশন, হাই অ্যাক্লিমাটাইজেশন, দিস আর দ্য স্টেট অফ chronic hypoxic state. Another, oxygen supply, oxygen content of the blood, যদি ব্লাডের অক্সিজেন কন্টেন্ট অলরেডি কম থাকে, যদি পেশেন্টের সিকেল সেল অ্যানিমিয়া হয়, ব্লাড সাপ্লাইয়ের মানে অক্সিজেনের যখনই লেভেল কম হবে, এনি কজেস কি হবে, একটা ক্রাইসিস হয়, সিকেল সেল ক্রাইসিস বলা হয়। ঠিক আছে, যদি সায়ানোমেথ হিমোগ্লোবিনিউরিয়া হয়, মেথ হিমোগ্লোবিনিউরিয়া হয়, ঠিক আছে, ইন দ্যাট কেসেস এখানেও ক্রনিক স্মোকার হয়, তাহলে অক্সিজেন কন্টেন্ট ইন দ্য ব্লাড ইজ অলরেডি লো। সো দিস আর দ্য ফ্যাক্টরস অ্যান্ড দেন র্যাপিড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইনফ্রাক্ট। কিছু এরিয়া আছে যেখানে ইনফ্রাক্ট ডেভেলপমেন্ট খুব তাড়াতাড়ি ইজিলি হয়, লাইক স্প্লিনিক আর্টারি, like pulmonary infarct. Even it is a dual blood supply, but lung infarction খুব তাড়াতাড়ি হয়। So these are the important factors upon which the size and the development of the infarction depends.
বলো। হ্যাঁ ডেফিনেটলি তোমাদের যা সুবিধা, যেখানে সুবিধা বন্ধ করো। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রেড ইনফ্রারেক্ট অ্যান্ড হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট? ও সরি, হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ ইনফ্রারেক্ট? রেড ইনফ্রারেক্ট অ্যান্ড হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট। রেড ইনফ্রারেক্ট কাকে বলে? আই মিন হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট। হ্যাঁ, রেড ইনফ্রারেক্ট কোথায় হয়, কাকে বলে? অবভিয়াসলি আমি এখানে ছবি দুটো দিয়েও দিয়েছি। এটা কি ধরনের ইনফ্রারেক্ট? হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট। কেন? অবভিয়াস হোয়াইট লাগছে। হ্যাঁ, কোথায় হয় এক্স্যাক্টলি, কোথায়? সলিড অর্গানে হয়। এটা কি ধরনের ইনফ্রারেক্ট? রেড ইনফ্রারেক্ট। রেড ইনফ্রারেক্ট কোথায় হয়? লুজ অর্গানে। ঠিক আছে, দুটো ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার হয়ে গেল। হোয়াইট রেড এই জন্যেই কারণ তাদের মরফোলজিক্যালি দে লুকস হোয়াইট, মরফোলজিক্যালি দে লুকস রেড। কোথায় হয় হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট? এগেইন কজ অফ, যেখানে কোথায় পাওয়া যায়? এন্ড আর্টারি আছে, এন্ড আর্টারি। হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট কোথায় হয়? ডুয়াল ব্লাড সাপ্লাই। মোস্ট কমনলি হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট কোথায় পাওয়া যাবে, মানে কোথায় পাওয়া যাবে? স্প্লিনে পাওয়া যাবে, এটা লাঙে পাওয়া যাবে। এখানে কজ কি থাকে? কজ কি? আর্টেরিয়াল অক্লুশন আর ভেনাস্ট্যাসিস। রেড ইনফ্রারেক্ট মানে ভেনাস্ট্যাসিস আর ভেনাস অ্যাক্লুশন। ঠিক আছে, আর একটা ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার হচ্ছে এই ইনফ্রারেক্টের মার্জিনগুলো দে আর ভেরি শার্প মার্জিন, বাট ইন কেস অফ হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট মার্জিন ইজ ভেরি ব্লাড মার্জিন। আর এগুলি ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার্স। জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের শর্ট নোট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট, ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার্স বিটুইন রেড অ্যান্ড হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য শেপ ইন গ্রস মরফোলজি? একদম শুরুতে বলেছিলাম, wedge shape with apex pointing towards the occluded artery and base forming the periphery of the organ. ওকে, কি মানে? apex pointing towards the occluded artery and base forming the, হলো ক্যালকুলেশন। ওকে, আর কিছু জিজ্ঞেস করা আছে এখান থেকে? এনিথিং? এর বাইরে আসবে না, দ্যাটস ইট, এর বাইরে আসবে না। সেকেন্ড প্রবলেম কার্ড। এই দুটো হিস্টোলজি, ঠিক আছে? হিস্টোলজির রেড ইনফ্রারেক্ট কোথায় হয়, কাকে বলে? অবভিয়াসলি আমি এখানে ছবি দুটো দিয়েও দিয়েছি। এটা কি ধরনের ইনফ্রারেক্ট? হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট। কেন? অবভিয়াস হোয়াইট লাগছে। হ্যাঁ, কোথায় হয় এক্স্যাক্টলি, কোথায়? সলিড অর্গানে হয়। এটা কি ধরনের ইনফ্রারেক্ট? রেড ইনফ্রারেক্ট কোথায় হয়? লুজ অর্গানে। ঠিক আছে, দুটো ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার হয়ে গেল। হোয়াইট রেড এই জন্যেই কারণ তাদের মরফোলজিক্যালি দে লুকস হোয়াইট, মরফোলজিক্যালি দে লুকস রেড। কোথায় হয় হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট? এগেইন কজ অফ, যেখানে কোথায় পাওয়া যায়? এন্ড আর্টারি আছে, এন্ড আর্টারি। হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট কোথায় হয়? ডুয়াল ব্লাড সাপ্লাই। মোস্ট কমনলি হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট কোথায় পাওয়া যাবে, মানে কোথায় পাওয়া যাবে? স্প্লিনে পাওয়া যাবে, এটা লাঙে পাওয়া যাবে। এখানে কজ কি থাকে? কজ কি? আর্টেরিয়াল অক্লুশন আর ভেনাস্ট্যাসিস। রেড ইনফ্রারেক্ট মানে ভেনাস্ট্যাসিস আর ভেনাস অ্যাক্লুশন। ঠিক আছে, আর একটা ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার হচ্ছে এই ইনফ্রারেক্টের মার্জিনগুলো দে আর ভেরি শার্প মার্জিন, বাট ইন কেস অফ হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট মার্জিন ইজ ভেরি ব্লাড মার্জিন। আর এগুলি ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার্স। জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের শর্ট নোট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট, ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার্স বিটুইন রেড অ্যান্ড হোয়াইট ইনফ্রারেক্ট। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য শেপ ইন গ্রস মরফোলজি? একদম শুরুতে বলেছিলাম, wedge shape with apex pointing towards the occluded artery and base forming the periphery of the organ. ওকে, কি মানে? apex pointing towards the occluded artery and base forming the, হলো ক্যালকুলেশন। ওকে, আর কিছু জিজ্ঞেস করা আছে এখান থেকে? এনিথিং? এর বাইরে আসবে না, দ্যাটস ইট, এর বাইরে আসবে না, এর বাইরে আসবে না, এর বাইরে আসবে না। আমার প্রোনাউন্সিয়েশন photomicrogram. So there is a question is the following histological features are from 25 years female suffering from weight loss and cervical
লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি, সার্ভাইকাল লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি, এর ক্লিনিক্যাল ফিচারটা দিয়ে দিয়েছে। ওকে, সো হোয়াট ইজ ইউর প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস অ্যান্ড মেনশন 2 পয়েন্টস ইন ফেভার। কি একটু আইডেন্টিফাই করতে পারবে ব্যাপারটা কি আছে? ভেরি গুড, দিস ইজ গ্র্যানুলোমা। গ্র্যানুলোমা, সো ডিফাইন গ্র্যানুলোমা। ডিফাইন গ্র্যানুলোমা। টাস্কটা কই রে, কোথায় রাখলাম? এইখানে। হ্যাঁ বলো, হোয়াট ইজ গ্র্যানুলোমা? Epithelioid? Epithelioid cells. Bas. This is granuloma. Accumulation of epithelioid cell is granuloma. Nothing else granuloma. এই কথাটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও। Accumulation of epithelioid cell is granuloma. গ্রানুলোমা হতে গেলে শুধু এপিথিলয়েড সেলের অ্যাকুমুলেশন চাই, আর কিছুর দরকার হয় না। এই কথাটা, এই কনসেপ্টটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও। গ্র্যানুলোমার ডেসক্রিপশন আলাদা। তোমরা যে গ্র্যানুলোমার ডেসক্রিপশন বারবার করে রিপিটেশন তোতা পাখির মতন করে বলবে, সেটা হচ্ছে টিউবারকিউলয়েড গ্র্যানুলোমার ডেসক্রিপশন। দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইজ দ্য ডেসক্রিপশন অফ এ গ্র্যানুলোমা। I mean, that is not the definition of a granuloma. Definition of granuloma is accumulation of epithelioid cell itself. Nothing beyond that. এই কনসেপ্টটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও। Accumulation of epithelioid cell is granuloma, nothing else. ঠিক আছে? So what are the types of granuloma? এই অ্যানসারগুলো হয়ে যাক, মানে এই পড়ানোটা হয়ে যাক, তারপর আমি অ্যানসারগুলো দিচ্ছি। What are the types of granuloma? আচ্ছা, ওটা একটা ডিফারেন্সিয়েট, হ্যাঁ ওটা একটা মানে কি বলে ক্লাসিফিকেশন, ফিজিওলজিক্যাল আর প্যাথোলজিক্যাল। ভেরি গুড, ভেরি গুড। এইগুলো বলো, মানে হিস্টোলজি, আমি বলতে চাইছি যে হিস্টোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ গ্র্যানুলোমা, এটা বলো। কিংকোবরারা এরা এই ধরনের অ্যান্সার চাইবে, বলো। হ্যাঁ, ওটা একটা ধরনের ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার হিস্টোলজির, কেজিয়েটিং, নন কেজিয়েটিং, কেজিয়েটিং, নন কেজিয়েটিং হলো। বাট এটা হচ্ছে হিস্টোলজিক্যাল টাইপস। কেউ জানো কি, আগে বলো, জানো কি? টিউবারকিউলয়েড, কিউলয়েড, একটা হচ্ছে হিস্টয়েড, একটা হচ্ছে সুপুরেটিভ, একটা হচ্ছে ফরেন বডি টাইপ, আর হ্যাঁ ওটা কি বলে, ওটাও তো ফরেন বডি। আর একটা কি, আর দুটো কি বলো, বলো পারবে, বলো। জানো তুমি যখন এটুকু পড়েছো তখন বাকি দুটো বলবে। আর দুটো কি টাইপ হয়? বলবে কি বলে ওটাকে? জ্যান্থোগ্রানুলোমা। আর একটা লাস্ট, ক্যান্সার গ্রানুলোমা। ক্যান্সার গ্রানুলোমা। এক্সাম্পল, টিউবারকিউলয়েড টাইপ, টিউবারকিউলয়েডটা হচ্ছে টিউবারকিউলোসিস। হিস্টয়েড, হিস্টয়েড লেপ্রোসি, হিস্টয়েড লেপ্রোসি। আনাদার টাইপ হচ্ছে সার্কয়েডোসিস, আর একটা হিস্টয়েড, হিস্টয়েডের মধ্যেই পড়বে এটা, ঠিক আছে। সুপারেটিভ, সুপারেটিভ মানে ইনফেক্টিভ, যেখানে নিউট্রোফিল থাকবে, নিউট্রোফিলের কালেকশন থাকবে। গ্রানুলোমার মধ্যে ইউজুয়ালি আমরা দেখি লিম্ফোসাইটের কালেকশন থাকে, মানে আদার দ্যান এপিথেলয়েড সেল, লিম্ফোসাইটের কালেকশন থাকে। এখানে লিম্ফোসাইটের বদলে কি থাকবে, নিউট্রোফিলের কালেকশন থাকবে। একটা এক্সাম্পল দিতে পারে, সুপারেটিভ এরকম লিম্ফোসাইট নিউট্রোফিলের কালেকশন থাকে।
বলে দিচ্ছি, ক্যাট স্ক্র্যাচ ডিসিজ, ক্যাট স্ক্র্যাচ ডিসিজ। ওকে, ফরেন বডি টাইপ, হ্যাঁ ট্যাল্ক সুচার, ট্যাল্কে এক ধরনের জায়েন্ট সেল পাওয়া যায়, আসছে ওটা পরে আসছে, সুচার ট্যাল্ক। ওকে, জ্যান্থ্রোগ্রানোমা নামেই বুঝতে পারছো, জ্যান্থ্রোগ্রানোমাটাস কোলেসিস্টাইটিস, জ্যান্থ্রোগ্রানোমাটাস পাইলোনেফ্রাইটিস এক্সেট্রা এক্সেট্রা। সো জ্যান্থ্রোগ্রানোমা এনি ফ্যাট কন্টেনিং গ্রানুলোমা। ক্যান্সার গ্রানুলোমা অ্যানাপ্লাস্টিক টাইপ, আর এটাকে বলা হয় অ্যানাপ্লাস্টিক গ্রানুলোমা। বলতে পারবে কোনো ক্যান্সার গ্রানুলোমা, কোনো মানে ক্যান্সারে যেখানে গ্রানুলোমা হতে পারে, সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডে হয়, নট সার্ভিক্সে হয়, নো, যেখানে রিড স্টেনবার্গ জায়েন্ট সেল থাকে, হজকিন লিম্ফোমা, Langhans histiocytosis, Langhans giant cell histiocytosis, LCH. So these are the histological types of granuloma. Other than there will be caseating granuloma, non-caseating granuloma. এটা একটু হায়ার লেভেলের হয়ে গেল তোমাদের জন্য, এটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট। caseating granuloma, non-caseating granuloma. Example দাও, caseating, non-caseating. Sarcoidosis or Crohn's or বেশ ক্যাট স্ক্র্যাচ, ভেরি গুড, তিনটে। প্যাথোলজিক্যাল, ফিজিওলজিক্যাল এর মধ্যেই ঢুকে গিয়েছে, ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি আমি মানে ফিজিওলজিক্যাল গ্রানুলোমা কি, আমি তো এটা মনে পড়ছে না, এই দুটো হচ্ছে অন্য ক্লাসিফিকেশন বাই দা ওয়ে। গ্রানুলোমার সঙ্গে আর একটা কম্পোনেন্ট থাকে তার ক্লাসিফিকেশন, সেটাকে জায়েন্ট সেল বলে, এটা জায়েন্ট সেলের ক্লাসিফিকেশন। Granuloma is always pathological, so this classification is giant cell. So next question will be, what is the giant cell? তাই তাই যদি এপিথেলাইট না হয় তাহলে, যদি এপিথেলাইট না হয় তাহলে আমি ম্যাক্রোফাজি যদি না থাকে, not only the macrophage can transform into giant cell, many other things can transform into giant cell. তাহলে সেটা কি ম্যাক্রোফাজ? ইটস নট ম্যাক্রোফাজ। ফরেন বডি তো যে কোনো কিছুর মধ্যে ফরেন বডি ঢুকতে পারে, ইভেন স্কিনে একটা মানে রিসেপ্টর থাকে, ফরেন বডিকেই তারা খেয়ে দিয়ে একদম ফুলে জয়েন হয়ে যায়, কি বলে ওটাকে, ল্যাঙ্গারহ্যান্স জায়েন্ট সেল, ফিজিওলজিক্যাল জায়েন্ট সেল। তা সেটা কি এপিথেলাইট সেল থেকে নয়, এটা টিপিক্যালি একটা রিসেপ্টর। অস্টিওক্লাস্টিক জায়েন্ট সেল, এটা এপিথেলাইট থেকে, মেসোডার্মাল অরিজিন। সো নট অনলি, নট নেসেসারিলি এটা এপিথেলাইট থেকে হবে। আমি জানি এইটাই হচ্ছে, এইখানেই বোঝার ব্যাপার আছে যে আমরা যা কিছু ভাবি টিভি পার্সপেক্টিভ ভাবি, বাট দেয়ার ইজ লং লং ওয়ার্ল্ড অ্যাপার্ট ফ্রম টিভি। মজার ব্যাপার হচ্ছে তোমরা যদি রবিন্সটা পড়ো, সে সমস্ত সাহেবের দেশে টিভি হয় না, সাহেবরা এইসব টিভি জানেই না। ওখানে একটা ম্যালেরিয়াও হলে না আমাদের দেশে এসে তাদের ডায়াগনোসিস করতে হয়, ওদের কাছে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস ম্যালেরিয়া কি জানে না। হিস্টোপ্লাজমোসিস বলো, সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে হিস্টোপ্লাজমোসিস। আমার এফআরসি প্যাথ 1 দিতে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝেছিলাম আমি, ম্যালেরিয়া ভীষণ কঠিন স্লাইড ওদের কাছে, ঠিক আছে। টিবি আমরা এখানে শিখি, আমাদের কনসেপ্টটাই হয়ে যায় যে জায়েন্ট সেল বলতে ল্যাংহ্যান্স জায়েন্ট সেল বলছি, গ্রানুলোমা বলতে এপিথেলয়েড সেলের কালেকশন, কেজিয়েটিং গ্রানুলোমা বলছি, ঠিক আছে। এই জন্য আমি ক্যান্সারটা করলাম। সো এনি জায়েন্ট সেল ইজ, এনি লার্জ সেল ইজ জায়েন্ট সেল। দুটো কনসেপ্ট তাহলে আজকে হলো,
এপিথেলিয়াল সেল কালেকশনকে বলে যেমন গ্রানুলোমা, তেমন হবে এনি জায়ান্ট সেল হচ্ছে, মানে এনি লার্জ সেল হচ্ছে জায়ান্ট সেল। দ্যাট কুড বি আ সিঙ্গল লার্জ সেল, দ্যাট কুড বি মাল্টিনিউক্লিয়েটেড লার্জ সেল, that could be fusion type of giant cell, that could be fission type of giant cell. ফিউশন টাইপ মানে যখন অনেক কটা এপিথেলিয়াল সেলের কালেকশন হচ্ছে, মাল্টিনিউক্লিয়েট হচ্ছে। ফিশন টাইপ মানে কি, একটা সিঙ্গেল সেল যেখান থেকে ডিফারেন্সিয়েট করছে। ম্যাক্রোফাজ, সরি, মেগাক্যারিওসাইট, ফিজিওলজিক্যাল জায়ান্ট সেল, ইটস অ্যান ফিজিওলজিক্যাল জায়ান্ট সেল, একটা সিঙ্গেল সেল যেখান থেকে প্লেটলেট বাড়াচ্ছে, ফিশন টাইপ অফ জায়ান্ট সেল। দ্যাট কুড বি ফিজিওলজিক্যাল জায়ান্ট সেল, অনেক কটা উদাহরণ দিয়ে দিলাম, ম্যাক্রোফাজ, হ্যান ত্যান। প্যাথোলজিক্যাল জায়ান্ট সেল, প্যাথোলজিক্যাল জায়ান্ট সেল মধ্যে কিছু ইনফেক্টিভ জায়ান্ট সেল আছে, কিছু নিউপ্লাস্টিক জায়ান্ট সেল আছে। ইনফেক্টিভ ইনফ্লামেটরি জায়ান্ট সেলও আছে, নিউপ্লাস্টিক জায়ান্ট সেল আছে। ইনফেক্টিভ টিউবারকুলোসিস, লেপ্রোসি, ইনফ্লামেটরি ক্রনস ডিজিজ, সার্কয়েডোসিস, অ্যানাপ্লাস্টিক রিড-স্টেনবার্গ জায়ান্ট সেল, জাং সেল, সিজারি সেল, আরো পরে আসবে যে বড় হবে যখন আস্তে আস্তে প্রচুর এরকম জায়ান্ট সেল পাবে। আজকের কথাগুলো একটু মনে রাখো, যদি সত্যি ইউনিভার্সিটি টপার লেভেলে কিছু লিখতে চাও এই কথাগুলো বলতে পারলে খুব ভালো হয়, ঠিক আছে? ওকে, তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আমরা এবার বাকি কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার করি, ঠিক আছে? এটা কি, দিস ইজ দ্য বেসিক্যালি গ্রানুলোমা, যেখানে কালেকশন অফ এপিথেলিয়াল সেল, এই যে ছোট ছোট স্লিপার শেপ। এবার টিবির গ্রানুলোমার মানে ডেসক্রিপশন তোমাদের কাছে প্রত্যেককেই চাইবে, একদম পাসিং কোশ্চেন। টিবির গ্রানুলোমা কি থাকবে? সেন্টারে থাকবে কি কেজিয়েশন, তার চারপাশে কি থাকবে এপিথেলিয়াল সেল, তারপর কি কলার অফ লিম্ফোসাইট অ্যান্ড কিছু মাল্টিনিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল, যাদেরকে কি বলে ল্যাংহ্যান্স জায়ান্ট সেল। তাই আছে, দেখো এখানে এপিথেলিয়াল সেলটা বোঝা যাচ্ছে, বাট ঠিক সেন্টারে কিন্তু সেই অর্থে নেক্রোসিস নেই, ঠিক আছে? আর চারপাশে একটা লিম্ফোসাইটের একটা কলার আছে। আর কি আছে? মাল্টিনিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল, যেখানে যে জায়ান্ট সেলগুলোর মধ্যে এই যে নিউক্লিয়াসগুলো দেখছো সেগুলো পেরিফেরি পুশড স্লিপার শেপ অর হর্সশু শেপ নিউক্লিয়াস। এটাকে দেখে ঘোড়ার নালের মতন মনে হচ্ছে, সো এটাকে এই জন্য বলা হয় ল্যাংহ্যান্স জায়ান্ট সেল। সো হর্সশু শেপ নিউক্লিয়াস, মাল্টিনিউক্লিয়েটেড ল্যাংহ্যান্স জায়ান্ট সেল। ওকে, সো দিস টু ফিচার্স কে যদি আমরা কম্বাইন করি তাহলে বোঝা যাচ্ছে কি, দিট ইজ অ্যান কেস অফ টিউবারকুলোসিস where the caseating epithelial granuloma and Langhans giant cell is seen. কোন ধরনের নেক্রোসিসে পাওয়া যায়? কেসিশন নেক্রোসিসে। আর কি কি গ্রানুলোমা দেখতে পাও? ক্রনস ডিজিজ, সিফিলিসে গ্রানুলোমা দেখতে, টার্সিয়ারি সিফিলিসে পাওয়া যায়, ক্যাট স্ক্র্যাচ ডিজিজে, সার্কয়েডোসিসেও কিছু জায়ান্ট সেল দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক আছে? অ্যাস্টেরয়েড বডি, ঠিক আছে, এগুলো পাওয়া যায়, যখন ওখানে পড়া হবে তখন দেখতে পাবে। মেনশন দ্য টু সেলস ইনভলভড ইন গ্রানুলার ফরমেশন, অফ কোর্স টি লিম্ফোসাইট অ্যান্ড মডিফাইড ম্যাক্রোফাজ, যেটাকে বলা হয় এপিথেলিয়াল সেল। ওভারভিউ হয়েছে, কোনো কোয়েশ্চেন? এনি কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, লাস্ট কোয়েশ্চেন, খুব সুন্দর। এটা কি হিস্ট্রিটা কি আছে? এটা আরটিএ with fracture of a femur of a 14 years male developed severe fatal convulsion after a week. Autopsy shows the brain is given and then কি আছে এখানে? অটোপসিতে কিছু বোঝা যাচ্ছে? এটা কি সেন্ট্রাল সালকাস, এটা কি মিডিয়ান সালকাস, এটা কি হিপোক্যাম্পাল সালকাস, আচ্ছা এইটা কি ফর্নিক্স, দুটো লোককে কানেক্ট করছে, ফ্রন্টাল লোককে। এইটা কি
ইন্টারনাল ক্যাপসুল। এইটা কি? এটা কি? এইটা থার্ড ভেন্ট্রিকল। এইটা কি? হ্যাঁ, এটা হাইপোথ্যালামাসের লেভেলে না বাবা, আর একটু নিচের লেভেলে। এটা কোন লেভেলে? থ্যালামাসের লেভেলে, ঠিক, থ্যালামাসের লেভেলে। এনিওয়ে, এটা থ্যালামাসের লেভেলে একটা কাট আছে, ঠিক আছে। এখানে দেখাচ্ছে যে, ও তোমাদের অ্যানাটমি পড়ি কি করছি আমি, এটা তোমাদের দেখাচ্ছে যে এইখানে দেখো তোমার এই যে হোয়াইট ম্যাটারটা, ঠিক আছে, হোয়াইট ম্যাটারটা কেমন মানে শিফট করে গিয়েছে ডান দিকে, এটিকে ডান দিকে শিফট করে গিয়েছে, মিড লাইন শিফটিং বলা হয়। মিড লাইন শিফটিং, মিড লাইন শিফটের একটাই বড় কারণ তোমরা জানবে, আইদার এখানে কিছু আছে যেখানে পুশ করছে এটাকে, অথবা এখানে কিছু আছে যেটাকে পুল করছে এদিকে, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যামারেজ থাকতে পারে অথবা ইডিমা থাকতে পারে, যেটা কন্ট্রালাটারাল সাইডকে পুশ করে, কন্ট্রালাটারাল সাইডে পুশ করতে পারে, তাই তো? ঠিক। তো আমার এখানে মিড লাইন শিফটিং আছে, এবং এখানে যে এই হোয়াইট ম্যাটার আর গ্রে ম্যাটারের জাংশনটা সেটা ব্লাড হয়ে গিয়েছে, এবং সেখানে এই যে কম্প্রেশন, মানে এই যে হোয়াইট ম্যাটার গ্রে ম্যাটারের যে কম্প্রেশন, সেই কম্প্রেশনে দেখা যাচ্ছে, এবং এই গ্রে এবং হোয়াইট ম্যাটারের জাংশনে কিছু পাংক্টেড হ্যামারেজ আছে, ছোট ছোট পাংক্টেড হ্যামারেজ আছে। এই এত কিছু আছে বিষয়টার মধ্যে। না, এটা মিড লাইন শিফটিং হয়েছে, এদিকে সরে গিয়েছে, ইডিমাটা আছে এদিকে। হ্যাঁ, এইদিকে দেখো, এরিয়ার থেকে এরিয়াটাকে ইডিমা হয়ে আছে, এবং তার ফিচার হিসেবে ইডিমাটা হয়েছে কিভাবে? হয়েছে এভাবেই যে কিছু এরিয়া মানে ফ্র্যাকচারের পরে, ঠিক আছে, একটা এম্বলিজম হয়েছে, ফ্যাট এম্বলিজম হয়েছে, যেখান থেকে থ্রম্বোএম্বলিজম হয়েছে, যেটা সেরিব্রাল সার্কুলেশনে চলে গিয়েছে। ফ্যাট মানে থ্রম্বাস মানে কি বলে, ফ্যাট মেটেরিয়াল মানে বোন ম্যারোটা সেরিব্রাল এরিয়াতে চলে গিয়েছে, এবং সেরিব্রাল যে স্মল ব্লাড ভেসেলগুলো তার মধ্যে এই ফ্যাট মেটেরিয়ালগুলো ঢুকে গিয়েছে, যার জন্য হয়েছে কি ওখানে একটা অক্লিউশন, লোকালে একটা অক্লিউশন হয়েছে। এবং কোনো একটা লোকাল এরিয়াতে যদি অক্লুশন হয়, তাহলে সে যে এরিয়াটাকে ব্লাড সাপ্লাই করছে সেখানে হাইপক্সিয়া হবে, এবং হাইপক্সিয়া হলে সেখানে কি একটা নেক্রোসিস হতে শুরু করবে। নেক্রোসিসের ফার্স্ট ফিচার, ইনফ্লামেশনের ফার্স্ট ফিচার কি থাকবে? ইডিমা। সো সেখানে একটা স্ট্রোমাল যে আমাদের ব্রেনের যে বোন ম্যারো প্যারেনকাইমা, সেই প্যারেনকাইমাতে ইডিমা হবে। সো এনি ইনফ্লামেশনের শুরুতেই ফার্স্ট ফিচার যখনই একটা হাইপক্সিয়া হবে, তখনই তাহলে একটা স্ট্রোমাল ইডিমা আমরা দেখতে পাবো। ব্রেনে ইডিমাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ ব্রেন হচ্ছে ভীষণ একটা কম্প্যাক্ট এরিয়া, ঠিক আছে, সেখানে হোয়াইট ম্যাটার গ্রে ম্যাটার ভীষণ কম্প্যাক্ট এরিয়া থাকে। সেখানে যদি একটা লোকালাইজড ইডিমাও হয়, লোকালাইজড একটা যদি এক্সটার্নাল বা ইন্টারনাল হ্যামারেজও হয়, সেটা একটা অর্গানাইজড এসওএল হিসেবে কাজ করবে, স্পেস ফর অকুপাইং লিশন হিসেবে কাজ করবে, যেটা করবে কি অ্যাডজাসেন্ট স্ট্রাকচারের উপরে কম্প্রেশন তৈরি করবে। তার জন্যে যদি কোনো একটা এরিয়া অ্যাফেক্ট হয়, তাহলে সে ওই এরিয়াতে যে অর্গানাইজড এরিয়াটা তৈরি করছে, এসওএল তৈরি করছে, সে সেই এসওএল এর জন্য সেই যেখানকার যে স্ট্রাকচার সেটা অপোজিট সাইডে শিফট করেছে, একে বলে মিড লাইন শিফটিং। এটা ইডিমার জন্য হতে পারে। ইন্টারনাল ব্লিডিং, কি বলে, ইন্ট্রাসেরিব্রাল ব্লিডিং, ইন্ট্রাসেরিব্রাল হ্যামারেজও যদি হয়, সেখানেও মিড লাইন শিফট হতে পারে। বুঝতে পারলাম? আমি অ্যান্সার দিতে পেরেছি ব্যাপারটা, মানে তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা সেটা ইম্পর্টেন্ট আর কি। বুঝেছো কনসেপ্টটা, কেন এটা ইডিমা হচ্ছে, এই জন্য ইডিমাটা হয়েছে। সো দিস ইজ এ কন্ডিশন অফ ফ্যাট এম্বলিজম, বুঝতেই পারছো, আর কন্ডিশন অফ ফ্যাট এম্বলিজম যেখানে থ্রম্বোএম্বলিজম হয়েছে, ম্যারোমেটেরিয়াল ওই ফ্র্যাকচার সাইট থেকে প্রথমে গিয়েছিল পালমোনারি সার্কুলেশনে, পালমোনারি সার্কুলেশন থেকে চলে গিয়েছে সেরিব্রাল সার্কুলেশনে। তো কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার হবে যখন আমাদের পালমোনারি সার্কুলেশনে যাবে, তখন কি দেখতে পাবো? আমরা পালমোনারি সিমটমস দেখতে পারবো, অ্যান্ড দ্যাট পালমোনারি সিমটমস টোটালি সিমিলার টু রেসপিরেটরি ফেলিওর, একদম অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ফেলিওর। অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ফেলিওর থাকবে ট্যাকিপনিয়া, বারবার মানে রেট বেড়ে যাবে, ঠিক আছে, ডিসনিমিয়া, শ্বাস প্রশ্বাসে সাধারণভাবেই কষ্ট হবে, ঠিক আছে, নিউরোলজিক্যাল সিমটমস। এইবার
নিউরোলজিক্যাল সিমটমস কেন কেন হচ্ছে? এক তো হচ্ছে ব্লাড সাপ্লাই ঠিক মতন করে ব্রেনে পৌঁছাচ্ছে না, হাইপক্সিয়া হচ্ছে, প্লাস ওই থ্রম্বোল মানে ওই যে লোকালাইজড এসওএল যেটা ইডিমা হয়েছে আমার ইয়েতে ব্রেনে হয়েছে, তার জন্য ওখানে ওই কম মানে লোকাল একটা প্রেশারও জন্যেও অ্যাডজাসেন্ট অ্যাক্টিভ এরিয়াতে হাইপক্সিয়া হচ্ছে। তো অ্যাক্টিভ এরিয়াতে যদি হাইপক্সিয়া হয়, সেল হাইপক্সিয়া হয় ব্রেনে, তার মানে কি ফ্রন্টাল লোব ইনভলভ হয়েছে এখানে। তার মানে কি ফ্রন্টাল লোবের কাজ কি? কনসিয়াসনেস, মেমোরি, লস অফ মেমোরি, মেমোরি লস অফ ভিশন, হ্যাঁ কি করে না ওই মানে কি বলে অ্যাকোমোডেশনের হায়ার সেন্টার থাকে না ইয়েতে 6-8 নাকি অ্যাকোমোডেশনের হায়ার সেন্টার থাকে, সো কর্টেক্সে, ঠিক আছে? তো অ্যাকোমোডেশন, হ্যাঁ, তো ওই এরিয়াতে হচ্ছে তোমার অ্যাকোমোডেশনটা ঠিক মতন হবে না, so loss of consciousness etc, and ultimate effect will be the cerebral edema. Actually cerebral edema জন্যই এই ফিচার গুলো হচ্ছে, ঠিক আছে? কোথায় গেলাম? cerebral edema জন্য এই ফিচার গুলো হচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস? এই যে এরিয়াগুলো দেখছো, কি বলেছিলাম, কর্টিকোমেডুলারি, কর্টিকোমেডুলারি মানে রাইট কি বলে হোয়াইট ম্যাটার এবং গ্রে ম্যাটারের যে জাংশনগুলো থাকবে, সেই জাংশনে কিছু পেটেচিয়াল হ্যামারেজ পাওয়া যাবে ইন দ্যাট কেস। এই যে জাংশন হোয়াইট ম্যাটার এবং গ্রে ম্যাটার, তার এখানে কিছু ছোট 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 পেটেচিয়াল হ্যামারেজ পাওয়া যাবে। এছাড়াও কোথায় পাওয়া যেতে পারে? ইভেন হোয়াইট ম্যাটারের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে, প্লাস গ্রে ম্যাটারের মধ্যেও ছোট 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 পেটেচিয়াল হ্যামারেজ, পয়েন্টেড ব্লিডিং পয়েন্ট পাওয়া যেতে পারে। দিস ইজ এ টিপিক্যাল ফিচার অফ থ্রম্বোম্বোলিজম ইন সেরিব্রাল ব্লাড ভেসেল। কি পাওয়া যেতে পারে? পেটেচিয়াল হ্যামারেজ হবে। কেন হবে? কেন হবে? ফ্যাট micro globules enter the circulation, converted into the fatty acid and damage the vascular endothelium, resulting in formation of the platelet thrombi. যে ফ্যাটটা থাকে বোন ম্যারোর মধ্যে, সেটা ডিএস্টারিফিকেশন হবে, রিলিজ অফ ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, and that free fatty acid is toxic to the endothelial cell, so they will initiate the platelet coagulation cascade and platelet thrombi formation will be there. So this is the most important mechanism for the localized cerebral edema, then hypoxia, and this all kind of symptoms. ঠিক আছে? এই ফ্যাট এম্বলিজমের যে ফ্যাট সেলের মধ্যে আছে, বা ফ্যাট যে কোনো এরিয়াতে সেলের মধ্যে থাকে, সেটা ফ্যাট এম্বলিজমই হোক, ইভেন ফ্যাটকে যদি ডেমনস্ট্রেট করতে হয় তাহলে আমাদের একটা স্পেশাল স্টেন ইউজ করি, সেটা হয় অয়েল রেডো অথবা সুডান ব্ল্যাক বি, এটাকে বি অ্যাড করে নিন, ক্যাপিটাল বি। ওকে, আর একটা হচ্ছে লাস্ট, এটা খুব ইজি, এটা তো পড়াবোই না আমি, জাস্ট ইয়ে করার জন্য। মেকানিজম কি? অ্যাপোটোসিস, ঠিক আছে? ল্যাক অফ ভাইবাল সিমটমস, সিগন্যালস, ইরাডিয়েশন, ড্যামেজ হচ্ছে ডিএনএ, অ্যাক্টিভেশন অফ সেন্সর অফ BH3 ফ্যামিলিজ প্রোটিনস, মানে প্রো অ্যাপোপ্টোটিক প্রোটিনস, হ্যাঁ, inactivation of anti-apoptotic proteins, genes and proteins. Anti-apoptotic genes are BCL-XL, BCL2, MCL1, and pro-apoptotic Bags-Back tar activation. So ultimately there will be activation of Bags-Back channel, leakage of cytochrome C, and activation of caspase, initiation caspase, execution caspase, and cell death. So this is an in suicide, cell suicide, programmed cell suicide. So this is a feature of apoptosis. Mention the two genes opposing this apoptosis, mane anti-apoptotic gene BCL2, BCL-XL. Mention the morphological changes in the cells during this process: cytoplasmic bells, nuclear pycnosis, karyohexis, karyolysis, DNA karyohexis, and ultimately there will be apoptotic body formation. And mention the causes. Causes could be physiological, pathological. ফিজিওলজিক্যাল কেমন? একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, কি বলেছিলাম, যে আমাদের থাইমাসের যে ইনভলিউশন হচ্ছে, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যাপোটোসিস, অফ ফিজিওলজিক্যাল টাইপ অফ অ্যাপোটোসিস। প্যাথোলজিক্যাল অনেক আছে,
এনি 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 যে কোনো একটা প্যাথোলজিক্যাল কজ বলে দেবে যেখানে অ্যাপোটোসিস, যেমন সিএলএল এ একটা মানে ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া, যেটা সোললি প্যাথোলজি হচ্ছে অ্যাপোটোসিস হয়, ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া। এছাড়াও আমি পড়িয়েছিলাম অ্যান্সারগুলো, একটা টিপিক্যাল থিওরি কোশ্চেন, এটা নিয়ে আমি বেশি কথা বলবো না। চারটে পড়ালাম, এই চারটে আরো আছে কিছু, বাট এই চারটে খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের